مساء الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملك والأمير، وقناتنا تعزي في نياحة الأب الموقر القس أبونا مكاري يونان. قرار بتحويل كنيسة إلى مجمع إسلامي يثير غضب عارم وأصبح حديث الجميع. ماذا حدث؟ هو أول قرار تحويل الكنيسة إلى مجمع إسلامي بهذه البلد حديث السوشيال ميديا. دور العبادة وقوانينها جملة تسفك بسببها بحور من الدماء، ويسجن المئات. يحدث ذلك في بلاد الشرق الذي يعيش في صراع ديني دائم، فبداخل كل دين أو طائفة مجموعة تستحوذ على لقب السلفيين. كل مهمتهم في الحياة ليس إظهار إيجابيات دينهم، إنما محاربة وطمس الأديان والطوائف الأخرى. فهم لا يفهمون معنى الاختلاف في الرأي ولا الدين، إنما ما يفهمونه هو إلقاء الآخر في مياه البحر، بل رجعة معتقدين خداعا لأنفسهم أنهم سيعيشون بهذه الطريقة في سلام دائم بعد التخلص من الآخر. يحدث هذا كل يوم بل كل لحظة في بلاد الشرق، البلاد التي ينتشر فيها التعصب والجهل بعدما عبرت أوروبا منذ سنوات طويلة هذا الجسر. وإن ظهرت واقعة قتل أو اضطهاد أو تمييز أو تنمر على الهوية الدينية، لو بحثت في عمقها ستجد المنبع به شيء ما من شرقنا التعيس. ولعل ما يحدث هذه الأيام في هذه الولاية الأمريكية هذه الأيام لم عبرنا عما كنا نقول، حيث أعلن مركز إسلامي بفلوريدا عن شراء كنيسة بمنطقة تامبا ويسعى إلى تحويلها إلى مسجد ومركز إسلامي. وقد خرج المسؤولون عن المركز بفيديو بث مباشر يطالبون فيه المسلمين بالتبرع للمساهمة في العمل على تعديل وتحويل كنيسة بمنطقة تامبا إلى مسجد قبل حلول شهر رمضان المقبل. وقالوا في بثهم إنهم قاموا بشراء 40,000 قدم، بما يعادل أكثر من فدانين، وهي كانت عبارة عن كنيسة ومركز خدمات ومركز رياضي تابع للكنيسة، وأنهم يعملون على سرعة تحويل الكنيسة لمسجد قبل شهر رمضان المقبل. وقالوا في بثهم أيضا: الحمد لله، لقد اشترينا مجمع كنيسة بمساحة 40,000 قدم مربع في قلب مدينة تامبا بولاية فلوريدا، وسيكون مجمع الكنيسة مسجدا ومعهدا للدراسات العربية والإسلامية وميدانا رياضيا. نحن في أمس الحاجة إلى تحويله إلى مسجد جديد قبل رمضان حتى يكون لإخوانكم وإخواتكم مكان للصلاة. وأضافوا إن تامبا بفلوريدا هي موطن لواحدة من أسرع المجتمعات المسلمة نموا في الولايات المتحدة، وسوف يخدم مركز عيسى بن مريم المجتمع المسلم الذي قلت فيه الخدمات أو قلت فيه الخدمات الإسلامية من خلال توفير مسجد ومعهدا للدراسات العربية والإسلامية، وإشراك الشباب بالميدان الرياضي والبرامج التربوية، ومعهد القرآن للأطفال والكبار، وفهم الدين مكيات للجيل الجديد وهم الأمريكان المسلمون. وبعدما انتهينا من سرد التفاصيل، هل تستطيع أنت وغيرك وبعيدا في البحث في النوايا التي لا يمتلكها إلا الشخص نفسه أن تخرج المخطئ من الأمر؟ فهل المسلم الذي لم يبحث عن مكان آخر لبناء مجمعه كيفما يشاء بالطريقة التي يريدها، أو أن يترك الكنيسة لأصحابها؟ أما المسيحي الذي ترك كنيسته وجعلها سلعة معروضة للبيع والشراء ومن حق أي شخص شرائها. أنا كمسيحي من حق أي شخص شراء المكان مادامت أنت قمت بعته وخلاص وفضيته واستغنيت عنه، من حقه إن هو يعمل اللي هو عايزه، يبنيها جامع، يبنيها مسجد، يبنيها أي حاجة، يبنيها معهد قرآني. كل شيء إنسان من حقه يعمل اللي هو عايزه طالما انت بعت. ما تجيش بعد ما تبيع تقول لا ما ينفعش، ما تجيش تقول له اصلهم سلفيين، ما تجيش تقول لا. هم من حقهم، من حق كل انسان يعبد في اي مكان ربه بالطريقه اللي هو شايفها. طبعا الكلام ده ممكن ما يعجبش ناس، لكن انا بقول لكم لا، لازم من حقه مدام هو اشترى والكنيسة باعت، هو من حقه يعمل اللي هو عايزه في المكان، يعمله اللي هو عايزه. شكرا لكم أحبائي، وبرضه هنكمل تفاصيل أخرى تانية. صباح الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملك والأمير. في البداية سلامي للجميع وسلامي لكل مشترك قناة الملك والأمير. النهاردة عندنا موضوع جديد، وهو نياحة الرجل العظيم القس الكاهن الأب الحنون مكاري يونان،
الموضوع عشان ليه أهمية كبيرة هنقوله باللغة الإنجليزية، وبعد كده هنلاقي النص التاني بتاع الفيديو بنتكلم فيه باللغة العربية. We reveal the main reason behind the death of Abuna Makari Yunan. We reveal the main reason behind the departure of Abuna Makari Yunan. The death of Pastor Makari Yunan, pastor of Greed Center Mark Church. By your fully finished unit in Noor City with a premium starting from £8,000 without the hassle of waiting and routing. Choose the right unit for you and book online. There is great sands between. Choose the right unit for you and book online. There is great sands between the Coptis and the sand after the departure of Abuna Makari. Watch what the Egyptian newspaper wrote after of death of Abuna Makari Yunan. Watch what Muhammad Abu Hamid wrote after the death of Abuna Makari Yunan. The latest development in health condition of Abuna Makari Yunan, Reverend Makari Yunan. Amba Raphael, General Bishop of Churches of Central Cairo, mourned the Reverend Makari Yunan, the pastor of Greed Account Mark Church in Asbakaya in Cairo, and said in a post on official account on the social network site Facebook a while ago, and all his loved ones. Reverend Makari Yunan had been admitted to intensive care a few days ago due to infection with the coronavirus COVID-19, and he and his wife Tasoni Sona, who also departed a few days ago as a result of infection as well. Reverend Makari Yunan was famous for being one of the most prominent names with the gift exorcising demons in the Coptic. Also, Orthodox churches, as well as one the names calling for unity among churches in pictures gloating over the death Reverend Abuna Makari Yunan. 52 minutes now we report of gloating over the death Reverend Abuna Makari Yunan, writing by journalist Gerg Scotsi El-Saghir. The gloating of 50 organizations in the death of Reverend Makari Yunan. After the gloating of the 50 organizing in the death Reverend Makari Yunan, after the gloating of Bear Journal and the
Tahani al-Jibali and slating him for trying to drive a wedge. The virus man who publicly said in his meeting that every Christmas should serve our Muslim sister and said verbally, we are the servants Muslims. Bishop Musa bids farewell to Father Makari Yonan with very moving words. Details the departure Abuna Makari Yonan. With very moving words, details of the departure of Abuna Makari Yonan, who joined his wife after only 3 days. However, no, the true meaning of service now, the services does not require a debt, but rather force is itself our unit it reaches. صباح الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملكة والأمير. في البداية سلامي للجميع وسلامي لكل مشتركي قناة الملكة والأمير. النهاردة عندنا موضوع جديد وهو نياحة الرجل العظيم القس الكاهن الأب الحنون مكاري يونان. الموضوع عشان ليه أهمية كبيرة هنقوله باللغة الإنجليزية، وبعد كده هنلاقي النص التاني بتاع الفيديو بنتكلم فيه باللغة العربية. We reveal the main reason behind the death of Abuna Makari Yonan. We reveal the main reason behind the departure of Abuna Makari Yonan. The death of Pastor Makari Yonan, pastor of Greed Center Mark Church. By your fully finished unit in Noor City with a premium starting from £8,000 without the hassle of waiting and routing. Choose the right unit for you and book online. There is great sands between. Choose the right unit for you and book online. There is great sands between the Coptis and the sand after the departure of Abuna Makari. Watch what the Egyptian newspaper wrote after of death of Abuna Makari Yonan. Watch what Muhammad Abu Hamid wrote after the death of Abuna Makari Yonan. The latest development in health condition of Abuna Makari Yonan, Reverend Makari Yonan. Amba Raphael, General Bishop of Churches of Central Cairo, mourned the Reverend Makari Yonan, the pastor of Greed Account Mark Church in Asbakaya in Cairo, and said in a post on official account on the social network site Facebook a while ago, and all his loved ones. Reverend Makari Yonan had been admitted to intensive care a few days ago due to infection with the coronavirus COVID-19, and he and his wife
Tasoni Sona, who also departed a few days ago as a result of infection as well. Reverend Makary Yonan was famous for being one of the most prominent names with the gift exorcising demons in the Coptic. Also, Orthodox churches as well as one the names calling for unity among churches in pictures gloating over the death Reverend Abuna Makary Yonan. 52 minutes now we report of gloating over the death Reverend Abuna Makary Yonan, writing by journalist Gerges Qudsi El-Saghir. The gloating of 50 organizations in the death of Reverend Makary Yonan. After the gloating of the 50 organizing in the death Reverend Makary Yonan, after the gloating of Bear Jonar and the Shan Tahani El-Gibali and sledging him for trying to drive a wedge. The virus man who publicly said in his meeting that every Christmas should serve our Muslim sister, and said verbally, "We are the servants Muslims." Bishop Musa bids farewell to Father Makary Yonan with very moving words. Details the departure Abuna Makary Yonan. With very moving words, details of the departure of Abuna Makary Yonan, who joined his wife after only 3 days. However, no, the true meaning of service now, the services does not require a debt, but rather force is itself our unit it reaches.